So if you are helping people, you help both genders. Yes. Men and women. Yes. Yeah. Lakini sasa unajua acha niseme, najua inakuanga different kwa sababu for women mostly the violence iko physical. Labda wapigwe, wakuwe raped ama something, lakini for men sana sana inakuanga emotional. Seme unajua pia emotional damage pia ni gender based violence hapo. Seme bibi yako anakutusi. Okay, welcome back, beautiful people. This is a new episode. I'll be your host, Rogers. Mazee, it has been long. Finally, we're here. Today, we're talking about something different, something new. Gender-based violence, GBV. So, guys, I have a crew here. Beautiful people. Awesome. Let them tell us who they are. Okay. So, we are peer counselors at Lower Kabete campus, University of Nairobi. And we are also O3+ champions. We partner with UNESCO in campaigning against GBV, campaigning for SRHR, creating awareness among the students on sexual reproductive health and rights. And then we also do mental health awareness on campus and HIV/AIDS campaigns. Okay, introduction ni refu. Lakini iko sawa. So we'll start the introduction from, you'll tell us just who you are, your name, if you have any post. So tuanzia huko tukikuja hivi. So I go by the name Shen Makoha. I'm a member, an active member of Peer Counseling Club, and also I'm a UNESCO champion for Lower Kabete campus. Okay, thank you. My name is Faith Achieng. I'm a resource coordinator for peer counselors and also an active member of peer counseling, and I'm also the O3+ champion. University of Nairobi. University of Nairobi. Okay. I am Kendi. I'm the treasurer, peer counseling, and I'm also an O3+ champion. Okay. Of course, peer counselor, lakini mimi ndio mkubwa wa hawa wote, Joel Chaperson. 3+ champion, peer counseling champion. It's okay. Now we have a peer counseling team. So, Yes. yeah. In partnership with UNESCO. And O3+. Hizo majina ni ngumu lakini ni sawa. We move on regardless. So guys, let us start. Gender-based violence. What is gender-based violence? GBV. I think gender-based violence is harmful acts directed to an individual based on his or her, based on their gender. Yeah, it can be rape, it can be sexual assaults, it can be physical assaults, and such. So gender-based violence, it's based on their gender. Yeah. Okay, it can be either a lady, like a man or a woman. Or a woman, yeah. Okay. But watu wakiongelea huko nje unasikianga tu ni like it's about women are the people being assaulted, like men wanasemanga men wako sawa tu ukipigwa na bibi then okay, si kupigwa na bibi pia ni gender based. Yeah. But Ukiambia unaambia mazee bro man up. So it's on both genders. Yeah. But We now consider GBV for both genders. We don't take at it's for women only. Okay. So if you are helping people, you help both genders. Yes. Men and women. Yes. Yeah. Lakini sasa unajua acha niseme, najua inakuanga different kwa sababu for women mostly the violence iko physical. Labda wapigwe, wakuwe raped ama something, lakini for men sana sana inakuanga emotional. Seme unajua pia emotional damage pia ni gender based violence hapo. Seme bibi yako anakutusi, unajuanga wanaume tu ananyamazianga hizo matusi yake tusiwa yampige. Sababu hiyo tusi hiyo ni gender based violence. So unajua because kwa wanawake inaonekana ndio inakuwa more sensitized than for men. Sasa unajua kusema hivyo, unajua hapo sasa kila mtu amekuwa violated. Unaona huyu ametusiwa, huyu amepigwa. So nani atasaidiwa? Both genders. Unajua of course hizi shida ni kubwa. Si ati ni shida ndogo, ni shida kubwa. Lakini sasa hapo kila mtu anafaa, it's each of us taking a mandate individually
kujaribu ku make things better. Jusi hiyo ni kitu kubwa, ni issue kubwa. Si ati tutamka kesho tushtukie GBV imeisha. Ni kila mtu anaamua leo nina make an attempt, nafanya kazi pole mpaka tuhakikisha at the very end hakuna GBV. Ama labda kama iko ni kidogo sana. Okay. And then men should also normalize speaking out, kwa sababu unapata mwanaume akiambiwa you're a man anakuwa na ile woga ya ku speak out, aseme bibi yangu alinifanyia hivi ama like my girlfriend did this to me. I think men should normalize speaking out. It's not a sign of weakness if you speak out. It's just you are seeking for help and it's normal. Anybody can be assaulted. So Maybe they just don't know where to seek this help from. Unaona? Maybe unataka sana kusaidiwa. Unaona? But sasa hujui usaidizi kwa wapi. counselors. Yeah, that's where counselors come in. There are a lot of counselors, and if you approach any counselor, they won't take the fact that you are a man to like ati wasiku counsel. In fact, counselors always welcome you with open arms, and they encourage men to open up. And counselors can be found in hospitals, in institutions, even in the school. There's a school counselor. Okay. Yeah. Na pia tunakuanga na hotline. Tunakuanga na hotline number. Sijui unakumbuka hizi sijui 116 whatever. Yenye ukidial then inashikwa. Kama mtu anaweza kaigoogle, mimi sijui, siko sure kwa kichwa. Lakini tunakuanga na hotline. like when I'm violated emotionally, physically or anything, I just dial the number na naweza saidika. Utasaidika. Okay. Okay, we don't know the hotline number, but if you know, those who will be viewing, tutatokea hapo kwa comments. It's okay, that's GBV. I believe nasikia kuna types. Yeah. Types of GBV. Types of GBV. So at least you tell us like what are the types? What are the types? Okay, before unatuambia kuna hotline number, you know it ni gani? 1195. It's okay. Our technical person ametuambia ni 1195. So in case umekuwa assaulted or you feel like umekuwa violated, a man or a woman, hit that hotline number, utasaidika. Back to what we were talking about, types of GBV. Types of GBV. Anyone? There are how many types, man? There are 6. 6. The first one? Physical. Emotional. So like at least we integrate them, like kama ni physical, I believe ni kuwa tu assaulted, kupigwa. Bora like kuwe na contact. And you know physical inachanga evidence. For example, kitu kama rape, obviously there's evidence that somebody has been raped. Mtu akioga, sana sikia watu wanaambiwa wasioge. Ufai kuoga. Yeah, okay. I know it sounds bad when we say ufai kuoga, but ufai kuoga so that for the sake of the evidence. Okay. Yeah, so that is physical. Physical ni pali tu like if there is physical contact between the one who has been violated and the mwenye violate. Okay. Yeah. That's physical. Yes. Another one. Video. Another one. The one I've mentioned, the emotional or psychological, it's the same. Mtu kutusiwa ama something that affects the brain, you know, like for example uniambia kitu mbaya, you know, it will stick to my brain, so like that becomes some form of psychological or emotional violence. Yeah, that's physical, emotional. Another one. Ziko mbili. Unaweza sema ama hizo ndio the major ones. Hizo ndio the major ones. Yeah. Hizo ndio major ones. Lakini najua pia hizo zingine tunaweza kazipiga shout out ndio zisisikie vibaya. Domestic violence. Kwanza domestic violence ni watu kupigana kwa nyumba ama? Si ndio? So physical. So it's part of physical bado. So hizo zingine najua ndio inaweza kaingia pia. Inaweza ingia kwa cultural pia. Unaanza kushtukia unaambua kwa culture yenu. Najua nilikuwa nasikia ati kuna aunti yangu fulani alikuwa ananiambia ati sijui kwao walikuwa wanaambiwa wakiwa wadogo ati mwanamke kupigwa ndio kuonyesha unapendwa. Sasa wanawake wengine wakisikia ati upigwi wanakuja kukucheka ati upendwi. Cultural. Hiyo ni culture. Sasa hiyo ni culture tu. Wewe unataka nipigwe leo.
But I think hizo cultures zinaisha. Yeah. Mimi personally just sijaisikia. Pia nini ukipigwa ndio inaonyesha pia nini hii the cut ni tango FGM. FGM is also FGM. Unakumbuka kwanza kuna hii set book inaitwa Blossoms of the Savannah. Sisi tu kuisoma. Yeah, we were the pioneers. Okay. So kwani female kuwa circumcised hiyo pia ni part of nini? It's part of gender based violence. It's violence against a gender. Yeah. Okay. Against a gender, but I think both genders wanakuwa circumcised. Mbona wale wengine wasikuwe violated? But like for FGM, you know, it's against the law. And it's forcefully. Yeah. Okay, but someone so nikuulize mimi as a lady nikasema bana I want to be circumcised. You know, I want it because I feel like kuna watu wenye embrace culture yenye kama ni culture yao lazima wafanye, unaona? Na hatu force you unamkanga tunasema mami leo I'm going. How will you help such people because they believe it's something good, it's okay? So hapo I think it goes back to education. Unajua tuseme kama tunajua 1+1 is 2. Hiyo si tumeishi kujua hivyo tangu sijui tukoe miaka ngapi. Sasa ni kama wao wanajua from moving to this point kunafaa kukuwa na evidence. Seme becoming a woman lazima nikuwe initiated. Na pia kuko na other reasons. Sijui nasikia it carbs urges nini lakini I think hapo ndio sasa hapo sasa ndio nasema kila mtu ana make your effort ya kuonyesha yani hiyo training yani ni kama kuretrain ama ni kuanzisha training afresh pole mpaka mtu ajue hiyo sio poa. Of course hiyo ni kama tu venye tunajua 1+1 is 2. Ndio mtu akuja ajue tuseme 1+1 is 11. Lazima afunzwe tena mpaka ajue 1+1 is 11. And also like these offenders wakishikwa, ignorance is no defense. Like that's how the law of the country works. So it's better if you educate them before they are caught in the act. At ignorance is no defense. Okay, inamaanisha like you can't huwezi kuja kotini useme ati you didn't know this was a form of gender based. Uni mse ame grow up akijua like this is a passage of right, unaona? Now ashikwe akiwa in the act of FGM, si ndio? Haizi kuja kotini aseme ati I didn't know this is a form of gender based violence. Okay. Yeah. So that is the point. So before akuja kotini aseme they didn't know, you better educate them. Okay, I get your point. And also kunafaa kuwa na creation of awareness about the effects. For example, when they are cut, inaweza cause excess bleeding which might lead to death. Alafu tena conditions zenye wanafanyia si kwa hospitali, wanatumia wembe, as in it's unhygienic na inaweza cause infections among the ladies. Okay, just to add on that, or rather let me say to ask a question. Let me say even there are boys who are being circumcised like in their hospital. See how pia wanaweza bleed to death ama? See that one should be pia considered. It should be. Venye mnaiweka then it should be. Okay, yes. Najua wacha sasa niseme. Najua sasa ni kama tunaanza kuingililia biology. Ninafaa kutaja hizo majina hapa, hii ni PG-13. It's okay. So unashtukia for a man the ways of getting the benefits of getting circumcised outweigh the benefits of not getting circumcised. Okay, si ati ninasema kama uko uncircumcised na wewe ni mwanaume there's something wrong with you. Maybe there is, lakini mimi sijasema hii ndio shida. Saa lakini unajua for a man ndio ukue circumcised inatoa the sheath, napo kwa sheath inaweza ka hold mgonjwa, inaweza kakuwa a cause of a lot of problems for a man. Ina hold uchafu zaidi sana. So your point is all men to get circumcised? A point yangu ni should consider getting circumcised. Siwezi kakuja kwa nyumba yako ni knock nikwambie manze. Lakini should consider. Ninaona nikana za kuingilia controversy hapa. Have we talked about causes of gender based violence?
Turudi sasa huko. Let's go back. Yeah, let us get to the causes. What do you think? Do you have any cause, anything that causes gender-based violence? Maybe on my side, I can say maybe a culture in which the people have been brought up. There is some cultures yenye kuna tu gender moja inaonekananga iko chini, haizi sema kitu. So maybe that in that setup ita generate automatic kwa kuna agenda which will be violated because of maybe being ladies, kitu kama hiyo. So culture. Culture is a factor. It's a factor. Okay. Another thing from culture. Political factors. For example, during elections, you find that the ladies and the girls are mostly at risk of getting raped because there's a lot of commotion, and although we campaign for peace during elections nowadays, in the previous elections, especially the elections that led to 2007 to 2008, there was a lot of cases of rape and a lot of sexual assault for women and girls. So I feel like political is also a factor, that when the country experiences political instability, it becomes really hectic and cases of GBV come to arise. Okay. Mimi what I want, unajua hizi vitu zote tuseme, your point iko like on the female gender, they get raped, and men pia wanakuwa raped, ama unataka kusema hizo places za siasa. So if you are saying all this stuff, tunataka kusema everyone is a victim, all genders. We are fine boys like us, we are everyone, like unafaa kuiweka both sides. Those sikatai ati the majority wenye wanakuwa wana experience ni ladies and girls ama women. Yeah. But hiyo percentage ndogo wanaume pia wanafaa kutajwa, they should be recognized. Yeah, because I believe the people who be watching utapata maybe if not all but just a few wamepitia kitu kama hiyo. Madem nice sana wako wengi. Another cause, there is also legal factors. Legal factors, as in there are some countries which as in according to their law hawezi ingilia mambo ya familia. Tuseme wanasemaga kitanda, I mean mambo ya watu wawili wenye nadalia kitanda moja usiingilie. Yeah, so kama mwanamke ama mwanaume amekuwa abused, aende ripoti, that court ama that law doesn't permit ati waingilie kati, because wanasema hii mambo watu wawili wa sort out. Na waizi sort out kama wote, kama mmoja anakandamizwa, maybe anakuwa violated. Yeah. But hata huku in Kenya, hata ukienda kuripoti utaambiwa ushaenda kwa chief. Unaona? Because so we feel sort of to report domestic violence. But mimi I think vitu kama domestic violence, hadi mimi I support vitu kama hizo. Unaona, you should, kama watu wa karibu, unajua vitu za familia. Unaona? For example, tupigane, I have a wife and we fight. Unaona? We should first solve it as a family. Like maybe the extended family, you have parents, maybe. I'm not saying, I don't know even what I'm saying, that I think it should be. If you then from there maybe the chief. Now when it's out of hand, you need the law. Unaona, because kama sahi bana makisi zimejaa kwa koti, mbona tuletee vita yenye mlipigania usiku? Na mnajua sisi we don't know. But then at the same time I feel like on the legal factors, most people find kwa solving your domestic violence, in case it's not solved, see we now resort to a divorce. Most people feel like the divorce is a long process yenye watu hawataki kuindulge themselves into. So they feel like they stick around the marriage although experiencing domestic violence, because they feel like divorce is a long process, they don't want to go through it. So I think that's it also. But vitu zenye tufai kuignore pia, unajua we have people who have survived. Unaona? Kuna families zenye zimekaa wamepigana miaka rudi miaka nenda, and they are still strong. Unaona, watoto wao wamekuwa kubwa, they have managed to like kunini hizo vitu zote. So I feel like not see like domestic violence zote, domestic violence. Yeah, hizo zote hazifai kuripotiwa ama hazifai kunini. I think kuna vitu zingine ndogo. Unaona? Umenini bibi yako kupiga kofi, tomorrow you are in court ama kwa chief. Si ati tunasema
Of course si petty domestic violence. Yeah, Unaweza kashtukia serious kuna one. kwanga na wale wenye unaambiwa shika kitanda hapo. By the way, I'm not I've seen saying a woman anakuwa beaten anaambiwa lale chini akuwe beaten. Yeah. I've seen Okay, it. analala. Yeah. Not only a woman anakuwa beaten, sasa acha pia niseme hata man anakuwa Yes. beaten. Yeah. yes. But Na this news happens tumesikia when za places. this happens when your wife is a sugar mommy. I The think other time Wetangula alipigwa hapa. Si alitusiwa kwa TV. yeah. Aliambia bwana wewe unapigwa na bibi unatuambia nini hapa? But I think hiyo ya men kupigwa ni kama the wife ni sugar mommy. Maybe ndo ana provide so ako na right ya kupiga. Yeah. Umesema I feel kuna like right for ya men- kukupiga. Anaona ni kama ako na right. Anaona ni kama ako na right. Juu ya yeye ndo ana kupiga, provide. juu yeye ndo ana provide. Yeah, Yeah. there's no way you can go. Some people stick around even with domestic violence because they don't have something they can resort to. You know, for example, the sole provider of the family is my husband, Yeah. and I don't have any source of money or source of income. Even though I'm experiencing, beating every day, I'll stick around because sasa tukiachana, what will I provide for the children? Yeah. But that's What also will a I point. do? There's no point in kuachana. At least you stick around. I'm not saying you Kama stick around. unashtukia watu wamekuwa married 20 years. Yeah. Sasa huyo mtu ataanza kuhama 20 years. That 20 has years is been too much. a lot. Kwanza hiyo ni jokes. Umeishi miaka 20 then unanikujia hapa though it can happen, but I feel like vitu kama hizo ni ufala bana. Obviously mkiishi 20 years mmebaki na kitu kama miaka 10 mkufe. So at least Kuna watu wanakwanga wameoana. Kuna watu wameoana 19 bwana. Hata wakiwa 20 years hivyo ni wako 39. okay. Then we should be against early marriages. Yeah. Because also siku hizi early people die, marriages unapata ni kama domestic mtu violence. anafika 50 60, unaona ni ngumu kupita huko. Early marriages pia zina attract domestic violence because you find that the people who have been married early, they didn't have enough time to get a good source of income for themselves, or they were married to people who are older than them who feel like they have the right to keep on beating them. And this mostly happens as a result of cultural norms. No, pia there are some cultures where they encourage early marriages. So, Okay. How can we prevent gender-based violence? One- Hizo ndo vitu tumekuwa tukiongelelea ama. How can we prevent? I think kitu ya kwanza kuna watu wengine wanakuanga tu violated because hawajui rights zao ni gani. Ya kwanza we need to create awareness. At least mtu ajue which akona right gani au akona equal rights, najue maybe pia ajue kuna offices zenye anaweza akikuwa violated based on gender anaweza report ile incidents kwa zile offices. So you need creating awareness. Creating awareness. What we are doing now. Yeah. Yes, we are doing. Another thing. Ama ni hiyo tu. I feel like Kingine inaweza kasema having conversations. Kuongea na bibi yako, mwelewane, tuseme mnagana. Tuseme anasema mimi spendi venye unafanya hivi, yeye anasema pia mimi spendi. Pia kuongea na dem yako. Nadi kama tuseme pia kuprevent early marriages. Hata kama mmependana aje. Naona ni kama I feel as though you should wait for the shoe to drop. Uone vitu zikiwa mbaya mara ya kwanza uone venye kuko. Si ati vitu zimekuwa tu mzuri mkamua kwa ni mzuri lakini Vitu zinakuanga mzuri. hakuna kwanga na wakati vitu ni mbaya. Sasa ungoje tu at least ya mara ya kwanza vitu zikuwe mbaya, ndio usijue tu mtu nasaidia vitu mzuri, ujue pia mtu nasaidia vitu mbaya. Usishtukie ati kwa nyumba vitu zimekuwa mbaya unashangaa hii shetani imetoka wapi? Okay. Any other thing? I think to emphasize on Joel's point, don't jump into a relationship so fast. Take time. yeah, As take in, time to know the person. to know the person. Usijump, utaumia mbele. Yeah. Alafu utadivorce, useme wanaume ni wabaya ama wanawake ni wabaya. Men are dogs. Trash. Yeah. No, Lakini Yeah. It kuna ingine happens. kuna point ingine pia niko nayo. Najua I think pia tunafaa kusema pia the psychological causes of GBV inakwanga unsubconscious most of the time. Unashtukia tuseme labda mtu mwenye amezaliwa mali ameona mzazi mmoja akitandikwa na mzazi mwingine, inakuwa psychological. Pia yaki grow up anaanza kutandika their spouse. Inakwanga psychological. Saa zingine ni unsubconscious, si ati wanataka kumtandika, ni venye tu ni subconscious. So I think pia seeking therapy to
finish your issues, kumalizana na issues zako zote. Yeah. Before you get into a marriage and then things take the wrong turn, or in a relationship and things take the wrong turn. Again, I don't know, I really want to touch on this issue because it's a major issue, especially among, you know, the young people. It's just a form of GBV, but it's, you know, for people who are dating. I don't know, juzi niliambiwa there's nothing like people who are dating. It's either you're single or married. So basi people who are in courtship. So like some people tend to, you know, mistake dating as you know, like, okay, sawa, let me explain it this way. You take, obviously, kama una date mse, una expecting that there will be benefits, for example, sexual whatever. They'll just agree to it because they know you are also dating them. But sometimes I want to emphasize that the consent is also very, very important. That people should always ensure that they have consented sex. Because if one of the you know, the partners reports, you know, your sexual act as a rape, you know, akikuja aseme they didn't want it and it was enough for them, and you went ahead and had sex with the person, I think it becomes a case of rape. So it's classified as date rape. So be very, very cautious and ensure that all sexual acts are consented. Yes. Yes, I think also that the government should come up with the laws that will somebody who will be found mwenye atajipata ana violate another person according to gender, achukuliwe sheria vikali. Siku tu anafanya anajua hakuna kitu atafanyiwa. For example, a lady akipatikana anapiga bwana yake, si ati awachwe tu because she is a lady. Pia achukuliwe sheria vikali. Kuna laws kama hizo. Ama ziko, but you know, at times zinakwanga tu classified under sana ziko concentrated under when someone is raped, when someone is defiled, when someone, yani ziko concentrated on one side, forgoing the other. Just gender based violence si mambo na rape peke, as we have seen, si mambo na FGM peke, si mambo na ni kitu kubwa. Na pia mimi naweza sema kwa kuavoid one way of curbing gender based violence, kwa unajua ni mbaya tu usifanye. So guys, we have come to the end of this episode. It was nice. I hope you have learned. Me personally, I've learned a lot, and see you in our next video. Ciao. Bye. We're done. Hey, bye.